ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎర్రర్ ప్రొవైడర్ కంట్రోల్. సో ఫస్ట్ ఎర్రర్ ప్రొవైడర్ కంట్రోల్ని మనం డ్రాగ్ చేసుకున్నాం మన అప్లికేషన్లో. ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్దాం. ప్రాపర్టీస్లోకి ఏమొస్తుంది, ఎర్రర్ కంట్రోల్ 1 అనే నేమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఎర్రర్ ప్రొవైడర్కి మనం నేమ్ అనేది సెట్ చేయాలి. అది మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ చేంజ్ ఈవెంట్లో రాసుకోవచ్చు, లేదంటే బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్లో రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఫస్ట్ బటన్ క్లిక్లో రాద్దాం. బటన్ క్లిక్లో డాట్ సెట్ ఎర్రర్ అంటాం. హలో, సెట్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి ఎర్రర్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బటన్ క్లిక్. ఓకే, ఇందులో ప్లీజ్ ఎంటర్ డేట్, ఎంటర్ డేట్. ఓకే, ఇట్లా ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తే ఓకే, ఇక్కడ ఐడి కూడా ఇవ్వాలి. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్. బెస్ట్ ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్. ఓకే ఓకే, ఎర్రర్ ప్రొవైడర్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఎర్రర్ ప్రొవైడర్ అని చెప్పి ఒక ప్రొవైడర్ని డ్రాగ్ చేసాం, రైట్. దానికి మనం పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం. డాట్ సెట్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి ఇది కంట్రోల్ అనమాట. ఇందులో ఇక్కడ మీరు హోవర్ చేయగానే చూపిస్తామంట పారామీటర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం పాస్ చేయాలని చెప్పేసి. ఫస్ట్ ఇది కంట్రోల్ పాస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ కంట్రోల్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 అనేది టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ కదా. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 అని ఇచ్చాను. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్లీజ్ ఎంటర్ డేట్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేసి చూస్తే ఇది క్లిక్ చేయగానే అది వస్తుంది. ప్లస్ మనకి చూసారా రెడ్ బ్లింక్ అవుతుంది, దాని మీద హోవర్ చేస్తే ప్లీజ్ ఎంటర్ డేట్ అని వస్తుంది. ఓకేనా, అది టెక్స్ట్ బాక్స్కి వస్తుంది. ఓకేనా, హోవర్ చేస్తేనే మనకు చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఎర్రర్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్